Yau za mu yi magana akan candlestick ne. Menene ma candlestick din? Idan ka ga ya ake reading din shi, me yake nufi? Yanzu kun ga wa'innan biyun candlestick ne, ɗaya green ɗaya ja. Mai green din nan shine yana nufin yana tafiya sama, mai jan nan shine yana saukowa ƙasa. To yanzu mu fara magana akan mai zuwa saman nan. Kun gan shi shine ake ce ma bullish candlestick, wato wanda zai fara daga ƙasa ya tafi sama. To ya ake reading abin nan? To yanda ake reading din shi, yanda ake gane shi shine, shi kun ga wannan dan sandan ana ce mai wick. Gashi a ƙasa gashi a sama, amma ba dole making ba, amma yawanci suna making din shi. So idan suka yi wannan sunan shi wick kenan. To idan aka samu wick din nan, kun ga me yake nufi? Yana nufin cewa wannan candlestick din ya fara daga nan sai ya tafi ƙasa. Da ya tafi ƙasa sai ya yi U-turn. Da ya yi U-turn sai ya zo har saman nan ƙarshen wick ɗin nan, sai ya yi U-turn sai ya ƙare a inda aka ce close ɗin nan. To wannan shi yake nufi da wannan candle ɗin, haka yake nufi. To wannan green ɗin da kuka gani shi ake ce ma body na candle ɗin. Wannan sandan shine wick. Inda idan green ne ya fara ta ƙasa ya ƙare a sama. High ɗin nan shine ƙarshen point da ya taba na sama. Low ɗin nan shine ƙarshen point da ya taba na ƙasa. Wannan ana ce mai upper shadow ko upper wick. Wannan ana cewa lower shadow ko lower wick. To wannan bullish candlestick kenan. To yanzu bari mu duba bearish candlestick. To ya ma ake goge abin ne? Yau. So yanzu in mun duba ga bearish candlestick. Shi kuma bearish candlestick ya yake? Yanda ɗayan yake haka yake. Wannan abun shine lower wick, wannan higher wick. To tunda yanzu ƙasa kun ga ya fara ta sama kenan, sai ya kulle ta ƙasa. To yanzu da ya fara ta ƙasan nan ta sama sai ya yi can sama. Da ya yi can sama ya taɓo ƙololuwan nan, kawai sai ya ruku'u. Ya taho ƙasa, sai da ya zo har nan ƙasa ya taɓa lowest point ɗin nan, sai ya ɗan dawo sama, sai ya kulle a nan. Wannan shine body, wannan lower wick, wannan upper wick. To haka wannan candlestick ɗin suke. To sai mu haɗu a karatu na gaba mun ga me suke nufi. Ko da ke kafin mu je karatu na gaba, bari mu shiga cikin kasuwan mu ga yanda abin yake. Yanzu wannan kasuwa ce na yau, volatility index 75. Yanzu idan na dan yi haka, yawwa, to yanzu kun gani, yanzu kun ga wannan green din nan a nan, wannan din nan. Yanzu kun ga shi ma ga upper wick din shi, ga lower wick, ga kuma body din nan dan karami. To duka suna da amfani a kasuwa. Idan kaga sun faru, me ake expecting? Yanzu wannan da nashi ta zo ɗan kaɗan, wannan dinnan da nashi ta yi ɗan kaɗan, me yake nufi? Wannan da nashi ta yi yawa, ya sunan shi, me yake nufi? To duka haka za mu je mu duba, za mu dinga bin su one by one, za mu ga me yasa ake forming nasu a kasuwa, kuma me amfanin su, me za mu yi reading nasu. Allah ba mu sa'a.